നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇംഗ്ലീഷ് സെൻറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. എന്നാൽ അതാത് സമയത്ത് അനുയോജ്യമായ വേർഡ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണമെന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറവാണ് ഇതിന് കാരണം. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴും ജോലിക്ക് കയറിയതിനു ശേഷവും ഓഫീസിലും എനിക്ക് ഉപകാരപ്രദമായത് എൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണോ? എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും മുടങ്ങാതെ കാണൂ. We can start with basic English sentences. I came here at 9 o'clock. It's going to be easy. I am very happy to know that. Come with us. I won't come. He is specialized in accounting. There's no need to worry. Does your friend do all the work? The point is that he needs to be more responsible. Will you join our team? Will you please say it again? Absolutely no. There's something wrong with my mobile. Are you all my personal please? Don't tell me that. You could have completed sooner. I don't think so. How was your meeting? Did you finish all the work? As soon as possible. It's time to decide what to do. I don't agree with you. It's too hard that she lost her job. Please allow me to go. May I go now? See you tomorrow.